Welcome, dear listeners. I invite you to today's special live program, hosted by Daniel Wozniak, our exceptional language teacher. Daniel is fluent in 5 languages: German, French, Arabic, Spanish, and English, and shares his passion with students from around the world. Today, he'll be meeting with 3 of his fascinating students, Marco, Simon, and Annabelle. Each of them is learning foreign languages with Daniel and has their own unique story and experiences to share with you. In these 3 interviews, you'll hear how to overcome the fear of speaking in a foreign language, which methods really work when learning languages, what motivates students to continue learning new languages. This will be an inspiring conversation full of practical tips and personal stories from Daniel's own students. Don't miss it. Stay with us and listen to all 3 interviews. It's truly worth it. Hey, Annabelle, can you tell everyone where you're from? I'm from England. And what languages are you learning with me? French, Arabic, and Spanish. Wow, 3 languages. Which one is the hardest? I would say it would be Arabic because of like the letters are like pretty tricky. Mhm. And why did you want to learn these languages? Because I travel very often, and I go to these countries quite often, like especially France. So yeah. Mhm. We've been working together for a year now. Do you remember how it felt at the beginning? What was the hardest part? I think that the Arabic letters like looked confusing, and the French like pronunciation was like tricky, and the Spanish words were like really hard to remember. Mhm. And then now, can you say something cool in French, Arabic, and Spanish for us? I'm gonna say hello, how are you in each language. So, Mhm. Arabic, marhaban, kayfa haluki, and in Spanish, hola, ¿cómo estás? And French, bonjour, ¿cómo ça va? Brilliant. What's your favorite thing about our lessons? I think it might be like the games and like the texts we read because they're like really fun and like they're quite interesting, not like these really boring ones. They're actually quite interesting, and like Mhm. questions afterwards to see like what you've learned. Mhm. And if you could tell other kids who are thinking about learning a new language, what would you say? I would say it's like really useful to learn like new languages because it when you like if you went to like for example like France because it's quite close to England. It's like next to us, so it's quite useful. And like when you go there, you can like speak the language, and like it's quite cool because like you know what they're kind of like talking about and stuff. Same with like Okay. Spanish and Arabic. Well, thank you for this interview, and it was a pleasure speaking with you. And have a great day, Annabelle. Shish, thank you. I will be saying thank you, goodbye in all of the languages. Shukran, masalama, gracias, adios, and um uh and um au revoir. Hallo Marco, Hallo stell dich Daniel. doch, hallo, stell dich doch kurz vor. Ja, ich bin der Marco, bin über 50 Jahre alt und möchte beim Daniel Französisch lernen. Oh, und welche Sprache lernst du bei mir? Französisch, ich möchte Französisch lernen für meinen Beruf. Mhm. Mhm. Und warum hast du dich entschieden, Französisch zu lernen? Bei mir in der Firma redet man zu 100% Französisch und da habe ich besonders als Deutscher sehr schwer, mich mit den Kollegen zu unterhalten und die Aufgabenstellungen gut zu verstehen. Mhm. Und wir arbeiten jetzt seit 4 Monaten zusammen. Und was war am Anfang die größte Herausforderung für dich?
die Präzision der Sprache kennenzulernen, so dass man mich auch gut versteht, wenn ich etwas sagen möchte. Also das größte Problem ist es, das Abrufen präzise Wörter aus dem Gehirn, wenn man so möchte. Und welche Fortschritte hast du in dieser Zeit gemacht? Ich habe enorme Fortschritte gemacht beim Verstehen des Französisch, weil ich so gute Texte bekomme mit so interessante Wörter, die mich motivieren, weiterzumachen. Mhm. Und kannst du uns jetzt etwas auf Französisch sagen? Ok, je m'appelle Marco et j'apprends maintenant français chez Daniel. Passé semaine, j'ai pas beaucoup de temps pour apprendre le français parce que je suis allé à Zurich pour un concours de barista. Mais ce soir, je suis très motivé pour l'école française avec Daniel. Wow, super. Was gefällt dir am meisten an unserem Unterricht? Es ist sehr direkt, es ist sehr persönlich, es ist mega individuell an mich angepasst. Ich habe die Zeit, nach Wörtern zu suchen für mich selber oder bei mir selber. Es ist extrem modern, sehr, sehr effizient und ich lerne immer mehr neue Lernweise. Man lernt auch während dem, wie man lernen sollte. Mhm. Und hast du schon dein Französisch in einer realen Situation nützen können? Tagtäglich auf der Arbeit. Mhm. Und was würdest du jemandem sagen, der überlegt, eine neue Sprache zu lernen? Unbedingt machen. Es ist Gehirntraining. Das Okay. Hirn ist ein Muskel. Marco, danke schön für dieses kurze Interview und ich wünsche dir viel Erfolg beim weiteren Studium Französisch, um Französisch diese Kenntnisse zu erweitern. Okay, danke schön, Merci. Marco. Cześć, Szymon. Powiedz, do jakiej klasy chodzisz? Trzeciej A jakiego języka uczysz się ze mną? angielskiego, Super. A dlaczego chciałeś uczyć się angielskiego? bo mogę się dużo dowiedzieć. A jak długo już się razem uczymy? Pamiętasz? 6 tygodni. Wow. A jak było na początku? Co było najtrudniejsze dla ciebie? Czytania. Mhm. A teraz potrafisz już coś fajnego powiedzieć po angielsku? Tak. Hello, my name is Simon. I love my family. Wow, super. A co lubisz najbardziej na naszych lekcjach? Czytać i pisać. Czy używasz już angielskiego poza lekcjami? Tak. Na przykład gdzie? Z mamą w domu. Mhm. A gdybyś miał coś powiedzieć innym dzieciom, które myślą o nauce angielskiego, co byś im powiedział? Że angielski jest przydatny do rozmowy z innymi ludźmi. Super, Szymon. Dziękuję Tobie za ten krótki wywiad i do zobaczenia na lekcjach. Na razie, pa, pa. Dear listeners, you've just heard 3 inspiring interviews with Daniel Wozniak's students, Marco, Shimon, and Annabelle. Each of them shared their language learning journey and showed how, thanks to Daniel's methods, they overcame the fear of speaking, discovered effective techniques, and found motivation to grow. Daniel Wozniak, fluent in 5 languages, doesn't just teach. He inspires his students to push beyond their own limits. His passion for languages is contagious, and the results speak for themselves. If you also dream of speaking a foreign language fluently, Daniel is here to guide you on this fascinating journey. Join Daniel's students and start your language adventure today. Thank you for listening.